Assalamu alaikum, barkamu da zuwa Rheems SkillSwitch a cikin tutorial series na Blender wanda wannan shine part 6. A wannan part zamu yi cloth simulation inda zamu gane yadda ake sawa samar da nau'in yadi a cikin Blender, sannan zamu yi kokarin hada shi da physics modifier wajen mu sawa wannan yadin namu iska ya dinga attaching mu ga yana kada kamar tuta. Blender tana da powerful simulation tools da ake amfani da su don creating cloth simulation, water simulation, fire simulation, smoke simulation da sauransu. Mu koma kan solid view, mai clicking akan solid view, za mu yi focus ne akan tutar mu kawai a wannan aikin namu. So, mai clicking akan tutar tilt key, mu tafi kan tilt key, sai mu danna tab to go to edit mode. Za mu ga muna da faces guda biyu a nan gurin. Idan za mu yi cloth simulation, bari muna bayani akan cloth simulation a So, cloth simulation, bari ba mu example na cloth simulation. Ina ce shift A na ƙara mana misali UV spray, bari ba mu ɗan sample example mu fahimce shi. Na ce shift A na ƙara plane, S to scale, ya plane ɗin S to scale. Wannan ba sai na follow mai kwaya kalle ce zan yi. So, ina so wannan plane ɗin ya koma cloth. So, amma na tab zan ga baki ɗayan shi face ne guda ɗaya. To sai na right click na yi subdividing ɗin shi ya zama pieces daban-daban. Wato adadin pieces ɗin da kake da su a jikin plane ɗinka, adadin faces ɗin da kake da su, adadin laushin da cloth ɗin zai, sannan kuma adadin nauyin da zai ɗauka wajen rendering. So, in ƙara right click a sa subdivide, ƙara rada da nan gamar 2. So, yanzu for example wannan abin a haka. So, na je kan physics, clicking akan physics, bari ɗan jawo shi. Muna da physics ga suna Blender physics property kamar su force field, collision, cloth, dynamic paint, soft body, fluid, rigid body da kuma rigid body constant. So, na clicking akan cloth, ina danna space zai fada. Misali kamar yadi ne ka rike shi a hannunka kawai ka sake shi, me kake expecting din shi zai fadi. So still control A, na dawo da shi farkon playback ina, in nayi haka na da farkon nan. So ina so wannan ya zama shi kuma misali collision. Collision shine yace da aka sakan ya misali wani object dinga attaching da wani object a cikin Blender. Tuna danna kan collision, yana space zan ga ya fado kai. So anan zamu ga wannan kirkiri ya koma yadi, gashi nan kuma har ya attaching da wannan ball din. So nan right click akan shi ce shader smooth, zan ga dan laushi, zan iya sa masa modifier da muke sa da shi subdivision surface modifier. Zamu ga yayi laushi ya koma normal yadi. Bari mu ga. So abinda zamu yi anan kenan, sai mu danna A to select everything, right click subdivide, sai mu je mu danna nan gurin mu ja, mu kala right click subdivide. Kamar haka is okay. Daga nan sai mu zo mu danna control A to apply a scale. Mun samar da faces da yawa cikin wannan plane din namu. So mu koma kan physics, mu clicking akan cloth, sai mu zo mu dan daga timeline din mu kamar haka, mu dan danna space, ya fadi. Still ya fadi saboda me? Kyalle ne babu abin da ya rike shi, dole faduwa zai to. Mu danna mu koma kan farkon timeline din mu. Ina so da mu makale kenan nan sama kenan da nan kasa a jikin fold din to. Tap to go to edit mode, mu kuma kan vertex select, mu select din wannan vertex namu na farko da kuma last vertex na biyu da shift kenan. Sai mu koma kan object data properties, mu clicking akan nan, mu danna add vertex groove, mu assigning din shi. Tap to go to object mode, yanzu mu danna mu gani, za mu ga still ya fadi. So an ƙara koma baya, sai mu koma ƙasa kan physics, mai can ƙasa mai scrolling, sai mu je kan shape, mai clicking akan shape, za mu ga pin group, sai mu select wannan group din. So mun ga wow, tuta ya makale a jikin nan gurin, gashi nan ya fadi. So amma kuma za mu ga akwai wasu boxes da suke fitowa a jikin abin, wato ainihin face din da muke da su kenan. Kamar yadda na bayani, da wannan face din na san fa yawa, za mu iya ganin a cloth simulation din mu zai fi haka clear, amma kuma thanks to Blender modifier properties, inda idan muka yi amfani da subdivision surface modifier zai ƙara rage mana size din wa'annan faces din ya sa abin nan ya fi zama smooth. So right click shaded smooth, sai mu je mu add modifier, mu clicking akan add modifier, mu samu subdivision surface modifier, za mu ga aikin mu yayi. Sama plane din namu yayi siriri sosai. So za mu samu shi kenan add modifier, solidify modifier, mun sa mai thickness. Mu mai da solidify modifier saman kan subdivision surface modifier. So solidify modifier kuma kan subdivision surface modifier. So haka idan muka lara mu ga yadin mu yana, amma me yadin na namu yana shiga cikin yadin da kansa. Me yake na karan kanshi baya attaching da karan kanshi, yadi yana shiga cikin yadi ya wuce. Bari in ƙara mana baya mu gani da kyau, mu ga mu kalla da kyau, gashi nan yana wani shiga ciki. So sai mu sa shi ya zama kenan self collision, a karan kanshi ya zama yana jin karan kanshi.
so mu koma kan physics, mu tafi can ƙasa za mu ga collagen mai clicking akan shi. Da za a wancan shot na nuna mana collagen shi ne sa wannan UV sphere ɗin mai sa cloth ɗin mai attaching da shi. So nan kuma na so ya zama self collagen a karan kan shi cloth ɗin. So mai clicking akan self collagen. Ina clicking akan self collagen sai rage shi idan na space in tsaye da animation ɗina, rage shi distance ɗin nashi ya ƙara kaɗan saboda yadin nawa ba wani girma bane da shi, to something like that. So in koma farkon timeline ɗina, zan ga yanzu gashi nan yadin yana hakan yadin amma yana shiga cikin wannan tutar. So no problem a haka. Mu koma mu dawo kan farkon aikin mu. Want to go to front orthographic view, mu danna shift key da kuma right click, mu dawo da 3D course din ya koma nan shift A to add a force field. Da mun sa force field mun sa wind, za mu ga abu kamar iska, to GX, R to rotate, G to grab, R to rotate, to something like that. So bari mu danna space mu ga. Iska nake so na saka mana ya zama na tutan namu yana kada ne, ba wai kawai ya dinga faduwa haka yana haka ba. So me yasa na zibe ba? Saboda strength din wannan force din namu da muka sa, strength din iska da muka sa ba shi da karfin da zai taba tutar. Kana zaune misali ka sa tutan ka a ƙasa kuma gurin babu iska mai karfi da zai iya hura shi. Kaga kana buƙatar iska mai karfi da zai turo wannan iskar ya iya kada wannan tutar. Mu koma clicking akan force field din mu koma clicking akan kai wind din mu, sai mu koma kan physics zamu ga strength yana 1. To bari mai da shi 1000. So in koma farkon timeline dina, bari ka sake mu ga space. Idan na lura kamar iska nan ya dan fara kokarin daga tutan nan amma kadan. Yes, so let's say 2000. Zaka dinga playing da wannan values din ya sai kaga baka exactly abin da kake so. So space kuma kan farkon timeline dina ko kuma shift da kuma right arrow left arrow key zai iya mayar maka da shi farkon timeline ɗinka. Still yayi kadan, so let's say 3000. Gwargwaron iskar da ka sa gwargwaron karfin da zai yi. Idan kana so ya zama iskan ya yawa ne sosai za ka iya saka shi kamar har sai ka sa volume da iya fizge makillan a jikin yarin ya tafi da shi. Yes, wannan shine blender. So something like that I think is not okay. To 4000 zai iya zama okay. So bari mu ga. Yes, so haka yayi. Idan muka kalli shi haka nan muga kada tuta namu yayi. So alt H on hiding kuma kan camera view in taho zan ga tuta na can yana kadawa a jikin can gurin. Wannan shine ake yin cloth simulation a Blender. Ko da kana so zaka ƙara yin cloth simulation, zaka haɗa bedsheet ne a cikin wani visualization ɗinka misali, ko kana so zaka yi amfani kawai da wani kalan ko character ne ma ka samu kaya a jikin shi. Da wannan shine middle da zaka ba da shi. Me yake kenan character da kai modeling misali mutumin da kai modeling ka sa masa collagen, cloth kuma ka bar shi a cloth zai dinga attaching kayan a jikin mutumin. So idan ka saba wannan cikin wannan channel kai na alamar subscribe domin ka dinga samun da muka saka sabon video da shafi digital skills.